Alright, hey YouTube, but we're all having a fantastic week so far. Today, we are continuing with more Honkai Star Rail, the story where we left off last time, where the rat bastard in Chief Sunday is setting us up with a false premise. He asks, you see a baby bird fall to the ground or some shit, and he wants us to answer, do we build a bird nest on the spot, or do we build a cage for the dumbass baby bird? It's a bad faith question because neither answer is the correct one. The correct answer is just to leave it alone so the mother bird doesn't see you messing with it. Because if the mother bird sees that, it's gonna abandon the baby bird. Also, stray cats gotta eat. But putting the bird in the cage is giving that rat bastard Sunday what he wants. So I don't like taking the lesser of two evils. We're gonna build a bird nest. Hey players, hope you're having a good night. Oh, optional. I didn't see that last night. Talk with others. Okay, let's talk with others. Hello, Miko. 아무래도 딱히 우리를 가둬둘 생각은 없는 것 같다. 그냥 단순한 퀴즈라면 장단을 맞춰주는 것도 나쁘지 않겠지. Humor is a strong word. I think we're suffering him. 질문의 답이라면 난 조아의 비둘기에게 새 장을 만들어줄래. You know, that kind of tracks considering Himiko, the first time we met her, she kind of shanghaied us onto the train. So yeah, her wanting to build a cage tracks. 모든 새끼 새에게 하늘을 날 권리가 있다고 생각할 뿐. 하지만 그때까지 새가 버티지 못한다면 모든 게 부질없지. Hey Amic, hope you're having a good night. So Himiko's on Team Cage. I'm gonna guess Firefly is on Team Nest. Because she's already kind of stuck in a cage with being Jetstream Sam. 무슨 의도인지는 모르겠지만 질문만 놓고 본다면 Oh, really? 난 조아의 비둘기에게 새 장을 만들어줬을 것 같아. I would have figured because of Firefly's entropy illness thing, where she said that she's basically always stuck inside of a medical unit, she would not want to build a cage. That's interesting. 하늘로 돌려보낸다 해도 그 전에 우선 날 줄 알아야 하니까 제자리에 둔다면 두 번 다시 하늘로 날아갈 기회가 없을 거야. Okay, fair enough. Hello, March. You're on Team Nest, right? 그 사람 왜 이런 질문을 한 걸까? 그래, 대답은 해줄 수 있지 뭐. Come on, Team Nest. Someone else has to back me up here. 나라면 조화의 비둘기에 Everyone's on Team Cage? Really? 제자리에 두면 짐승에게 공격받고 말. Well, fuck all you guys then. I'm on Team Nest. You guys suck. Stick to the original plan and build a nest with soft net. It's a bad decision, but it's better than making a cage. 흥미롭네요. 결정을 내렸다면 이 선택이 새끼 새에게 어떤 운명을 Oh, now he's gonna dictate what happens, as if he's the master. Because he's a control freak. 작은 새를 포식하는 세 가지 짐승이 정원에 출몰했어요. 바로 복시 낫고리 전갈, 아스다나 늑대 오소리. A winged snake sounds terrifying. Fuck that in particular. Also, animals gotta eat. It's a wild bird. Let nature take its course. What's wrong with you, man? 이런 곳에서 조아의 비둘기를 기다리는 운명은 단 하나. 괴로운 죽음이죠. Okay, have a nice death. 당신이 내린 선택은 정말 유감스럽군요. 그럼 두 번째 선택으로 I'm not 넘어가죠. sorry, and you're not sorry, so don't lie. Don't lie, you rat. I see through Sunday. Sunday and his perfidious tricks. 타금이란 꿈세계 주민의 걱정과 고민을 듣고 그들에게 방법을 제시해주는 참나무 가문만의 That's a fancy 지지죠. title. Bronze Melodia sounds kind of 40k. 그 무렵 저는 꿈세계 Warhammer 곳곳에서 40K. 전해지는 소리를 들을 수 dig it. 있었어요. 기쁨, 걱정, 오만, 회한. Oh, this is that flashback where he was doing the confessional, I think. 그 사람은 꿈을 쫓는 Yeah. 여행객이자 I 미립국자였어요. remember this. 그 역시 다른 사람처럼 아름다운 삶을 바라며 페나코니에 왔지만 평범한 사람이 보기에 그가 지불한 대가는 전부나 마찬가지였죠.
what is this the guy who sold off his entire family, 그는 제게 할 수 있는 건 전부 including the 팔았다고 kids? 했어요. Yeah, this is that guy. 땅, 두 I 아이까지. remember him because this is that 그리고는 guy. 자신에게 두 아이를 부양할 힘이 없지만 노예가 되면 입에 풀칠은 할 수 있을 거라고 덧붙였죠. 돈이 Penacony 어느 정도 just 모이면 brings out the 아이들을 worst in 데려와 people, doesn't it? 함께 페나코니의 좋은 꿈에서 살겠다는 계획도 있었어요. 엉성한 미립국 계획 탓에 한 번 물면 절대 놓지 않는 사냥개들에게 걸리고 말았지만요. 저는 이 꿈을 쫓는 여행객의 이야기를 Also, 듣고 편히 살 수 있도록 Bro just 찝찝하게 self-reported 가문에게 himself 추적을 on being 멈추라고 not 부탁했죠. down with harmony at all by 멀리 calling 내다볼 줄 his 몰랐던 allies in 그 the 독선적인 선이 Bloodhound family 훗날 어떤 나쁜 pig-headed. 결과를 초래할지 It's like, okay. 알지 못했어요. I have played Sunday in some trial or another, or when I had him on loan from a friend, I think. No, wait, it was in the Galactic Baseballer special event thingy that started last month, and I think he was one of the characters you could use. I used Sunday then, and I actually kind of liked him in combat. It's a shame he's a rat bastarding 답은 character. 잠시 후에 발표하겠습니다. I can see why 여러분이라면 people like 어떤 Sunday, though. 선택을 내리실 겁니까? 제 결정대로 꿈을 쫓는 여행객이 살아남아 자신의 꿈을 이룰 수 있도록 No, I 사냥개 가문을 narc him 선택해 out to the 추적을 Bloodhounds. 멈추실 건가요? Fuck this guy in particular. 아니면 그 사람이 사냥개 가문의 추적 아래 연명하다 운명의 판결을 받을 때까지 침묵하실 건가요? Okay, I'm not a priest. I haven't taken any vows. I have no consideration about keeping this confession private. So yeah, I'm reporting his 여러분의 ass. 답을 기다리도록 하죠. 어쩌면 그 비극을 돌이킬 수 있을 Is everyone gonna be on team let him stay again? Is everyone just agreeing with Sunday? 꿈을 쫓는 여행객의 이야기라. 나라면 선심을 써서 사냥개 가문에게 추적을 멈추고 You suck, 그 사람의 Kamiko. I knew 차지를 you'd say 받으려고 that. 부탁해볼래. 하지만 이 선택이 어떤 나쁜 결과를 초래했을까? 썬데이 씨는 분명 이 사건을 계기로 약자를 돕는 강자의 This 한계를 isn't a case of 뼈저리로 strong 느꼈을 defending 거야. the weak. This is a case of the privileged Sunday enabling the dumbass, the guy who sold his kids into slavery so he could roach out and come to Disney World. This is a complete misunderstanding, Kamiko. You do not understand the premise here. Hello, Firefly. My state-mandated girlfriend. 질문은 새끼새 이야기와 연결되어 있는 것 같아. 그 연결고리가 바로 썬데이 씨가 Sunday ain't 우리를 convincing me of 설득하기 shit. 위해 생각하는 He's only digging the 방법이지. grave for him more. 난 사냥개 가문에 추적을 멈추라고 부탁했다. Yeah, I'm not surprised. I mean, Firefly is the terrorist of the party, so I'm not surprised. So fair enough. I think March would ask them to stop. I'd be surprised if March is on my team. 미립국이 페나코니에선 정말 흔한 일인가 봐. What? 하지만 Base March? Base? 가치가 전혀 없는 것 같은 꿈을 쫓기 위해 아이까지 팔아넘기다니. 되찾아올 계획이었다고 해도 너무 Rare? 무책임한 행동이잖아. 5-hit intellect 40 chess moment from March? 그렇게 생각하면 선택지는 Hell 단순하다. yeah. 사냥개 가문에게 그 사람을 돌려보내라고 해야지. You had me going on the first half of the last question, March, but I knew you had my back here. Alright, we're on team throw his ass to the Bloodhounds. I mean, not remain silent, just say, hold your horses, let me go get the law. You sit right there, Mr. Man. Make the decision. Fuck this guy in 다른 particular. 선택이 더 나은 결과를 가져올 수 있을지 고민하시나 보네요. 하지만 아쉽게도 I don't 그 give a 사람의 shit which 죽음은 outcome it 더 went to. I don't want to get 비정상적이에요. dragged into this guy's bullshit. He sold his kids into slavery so he'd go to Disney World in space. Who gives a shit about the Bloodhounds going easy on this dipshit? Get him out of here. He's not our problem. 끝까지 체포되지 않았다면 그 사람은 분명 미친 채로 죽었을 거예요. 미립국자가 꿈에 들어오는 방식은 호텔처럼 완벽하지 않아요. 꿈 세계에서 산다는 건 가당치도 않은 소리죠. Also, I hesitate strongly at calling the hotel's method flawless when it's just a fucking bathtub full of sedatives. It's so sketchy. You enter the dream world of Penacony by diving into a bathtub full of sedative juice. What the fuck? 대가를 감당할 수 없으니 상대를 도와주는 모험도 하지 않을 겁니다.
당신이 내린 선택에 다시 한번 깊은 Shut 유감을 up. 표합니다. You're not sorry. 그럼 세 번째이자 마지막 선택으로 넘어가죠. 이번에는 저 자신에 관한 이야기예요. Is it the time 5 minutes ago when you narked out on your sister and betrayed her? 이 Sunday, 이야기는 you 제가 rat! 참나무 가문의 가주가 된 날 있었던 일이에요. 그때 고파우더 씨는 이미 꿈의 주인이 된 후였죠. 그분의 요청에 따라 Go for 저희는 wood. 차담을 나누게 됐어요. I forgot the name was Gopherwood. 뜻밖에도 꿈의 주인은 제게 편지를 건넸어요. 그리고는 편지를 읽어보라고 했죠. 그건 여동생으로부터 온 편지였어요. Is that the letter that Robin sent saying that she was investigating the murders or something? Or that there was a traitor? I remember something about that. 편지에는 여동생이 세계를 돌아다니며 경험한 일들과 일상적인 이야기가 담겨 있었어요. Or the letter where 이 she said that 편지가 she lost 이 her 자리와 voice? 무슨 관련이 있는지 의문이 들어요. I don't remember if we found that letter or if we found that when we were adventuring in one of the little side quest things. 그 편지를 누가 썼는지 He's just a silly little bird. He's a little guy. If you pick the other option, the guy just forgets about his wife and kids. Yeah, exactly. See, that wasn't a case of having mercy or pity or helping him. That was just enabling the dumbass who roached out on his family, literally sold them into slavery so he'd go to Disney World. 당연히 여동생의 편지죠. 그런데 So all Sunday is doing is 이야기는 proving that we 꿈의 are 주인님께서 objectively 전해주신 superior 거죠. to him in every way. 자네가 이 일을 더 깊이 이해하길 바라는 마음에서 찾아왔다네. 지금 로빈이 어디 있는지. Although now I'm wondering, I didn't think about this before. Now I'm wondering if Sunday is going to be the final boss of this arc. 에이스에 있지 않을까요? 그곳을 둘러보고 있댔어요. I could see that. I had been assuming it would be Sparkle 그렇군. or the Stellar Rune 총알에 itself. 맞았다는 이야기는 없었나? 네? 총알이요? Stray bullet, what? 그 행성에 전쟁이 일어났다는군. 로빈이 그곳을 목적지로 선택한 것도 그 때문이지. She what? 화합을 전파하고 행성의 생명을 구하기 위해 Damn, Robin, you dumb as hell. 하려간 것이네. 그 아이는 노래로 사람들의 고통을 잠재우고 Yeah, Robin, sure. You go, 수송을 도왔지만 you ease the suffering on the front line with a song. 않았지. Have fun with that. 제 여동생은 어떻게 됐죠? 수술이 성공적으로 끝났다면 I mean, considering how stupid Sunday can be, it makes sense that Robin is also pretty stupid. Okay, so that's fair. Wait, she actually caught a bullet? Wait, she actually caught a bullet for her dumbassery. Okay, that's kind of funny. 그 아이의 목을 관통했지만 평소 화합이란 선행을 실천한 덕분인지 치명상은 피했다더군. Alright, base story. Giving dumbass Robin what she deserved for that. Well, not deserved, but the predictable outcome. 빌어먹을 망나니들 당장 짐을 챙겨야겠어요. 알려주셔서 감사합니다. 고파우더 씨. The savages. I mean, yeah, war sucks, but they didn't invite your sister, I don't think. She chose to go there on her own. 왜늘그 거추장스러워 보이는 목걸이를 하고 있는지 아시겠죠? I honestly never even noticed. I've honestly never looked that closely at Robin. I've had so many. I am surrounded by so many female characters Sunday. Robin has so much competition, she's not even on my radar. No offense to you or your family, Sunday, but barely even noticed your sister. 약자를 돕는 강자의 이상이 아무리 원대하다 한들 대부분의 경우에는 일방적인 Although to 꿈에 be fair, 불과하죠. Robin hasn't really shown up a whole lot in Penacony. She's only shown up before now like 2, maybe 3 times. She's been a late bloomer in the story arc. Yeah, it's been established that Robin's been using Harmony to fake her voice, which is why her singing was off. 여러분을 위해 Although 마지막 질문이자 선택을 준비했습니다. Before now, she said 하지만 she had 걱정 lost her 마세요. voice because 이번 of 선택은 disharmony 그 어떤 within the 심각한 cult. 결과도 초래하지 않을 테니
But now it seems like she lost her voice because she caught a bullet in the throat. All right, one last question. All right, how are we going to prove you wrong this time, Sunday? 이건 단순한 공상이자 무수한 밤 동안 절 괴롭혀온 악몽일 뿐이거든요. Okay. 여러분에게 로빈이 화합의 길을 걷는 일에 동의하실 건가요? No. I don't even have to think about that. No. I don't support anyone on any path of harmony. No. Stop Robin from going on her journey. Support Robin. No. I'm gonna choose to not support the Hive Mind Harmony cult. It'll come up in this story. Don't spoil it. I appreciate you asking. Yeah, stop her from going on the journey of harmony because it's some bullshit. 역시 그렇군요. Is that what Sunday chose as well? 여러분의 의견은 잘 알겠습니다. Oh, I forgot to talk to the girls about it. Whoops. I'm sure they're all on team support. 절대 화합으로 공경에 처한 페나코니를 구할 수 없다는 걸 알려드리기 위해서였어요. 좋은 꿈 낙원을 세울 수 있는 건 약자를 억압하는 강자, 질서일 뿐이죠. Like I said, I predicted this, where Sunday was going to be the traitor. I called it. 전 사람들이 고통받을 때 괴로워하고 길을 잃었을 때 막막해하고 뜻대로 되지 않을 때 낙담하거나 절망한다는 걸 알고 있어요. Okay, Anakin 그 Skywalker. 모든 게 Pump your brakes there. 지금은 Cool your 괴로움과 jets, 같아요. comrade. 그건 애초에 You don't know what's best 행복이 for 아닐까요? everyone. You don't even know what's best for yourself here. 저희는 약자에게 행복한 삶을 사는 방법을 반드시 알려줘야 해요. 여기서 삶이란 유명인들이 누누이 말하는 삶이 아니라 You have to order the weak how to live a happy life. Does bro even hear himself right now? He's being a silly little bird. Yeah, I'm on American servers. I think. I should be. 당신에게 행복한 삶이란 뭐죠? Being locked in a cage and stuck in this fucked up dream world. That's his definition, Firefly. 좋은 질문이네요. 본질적으로 인간의 의식은 일종의 환각이자 자기 가치라는 감옥과 같아요. 인간은 이런 환각에 이끌려 실수를 저지르지만 그 책임은 외적인 무언가가 떠안게 되죠. Okay, he's actually not wrong, but not for the reason he's saying. He's so wrong he went around to being right again, because it is technically true that consciousness is an illusion, but not for the reasons he's saying. Because consciousness is an illusion because consciousness is just... It's physically impossible for humans to perceive what reality actually is, like what isn't objectively real. We only have this objective, our senses, which is why consciousness is an illusion. But that's not what he's saying at all. He's wrong here. Sure, you can have me. Yeah. Let me move myself. Bottom left corner, there's my UID. Wait, that was the chat. Let me skip myself here. Yeah. Yeah, feel free to add me if you want. Wait, what did you say? One mistake after the permeates the masses. Yeah, his ideal of humanity is having everyone caged up. Great plan, Sunday. 그 이면에는 질서가 존재해요. 전 사람들의 행복을 유일한 질서 하에 두고 싶어요. 그럼 더 이상 괴로운 선택을 하거나 인간 본성의 약점에 맞설 필요가 없죠. 짐승의 악습을 버려야만 인간만의 낙원을 세울 수 있어요. He's actually kind of going for... If Sunday had a second story arc, I could see him trying to go like cyborg overlord, stripping people of their humanity with what he's saying here, which would be interesting. But I'll be surprised if Sunday gets a story arc after this. 어떤 세계에는 주 5일제나 주 4일제 같은 사회 제도가 있다고 해요.
societal norms like weekends and long weekends? Yeah? Yeah? What, are you going for an 80-hour work week here in your dreamland? 소중한 휴일이 되면 Is that where he's 사람들은 going? 삶의 중압감을 내려놓고 영혼의 평화를 얻게 되죠. Yeah? Weekends are a thing that exists? 오직 이런 휴일에만 야극강식의 He's just- 법칙에서 벗어나 Yeah, he's 며칠간의 definitely 행복한 confused. I'll 삶을 give 누릴 you 수 that. 있어요. Sunday is 다만 confused. 기나긴 삶 속에서 2, 3일이란 무척이나 짧은 시간이죠. No. No, I'm pretty sure weekends are just the days where you don't have to go to work. Sometimes. That's assuming you don't have a job where you actually have to go in on the weekend. So no. Incorrect. Weekends, you still have to adhere to laws. Like the arbitrary thing you're saying, strong prey on the weak, if we're assuming that. So no, Mr. Silly 제가 Pants. 생각하는 가장 이상적인 사회제도는 주 0일제예요. 일요일의 다음 날에도 그 다음 날에도 영원한 일요일이 이어지는 것. 그게 바로 신세계이자 아무 일도 일어나지 않는 It's 영원하고 Sundays all the 평온한 way 나날이죠. down. Is this why they named him Sunday for this one specific moment? Is this why he's named after the day of the week? That's actually funny as hell. I'm not arguing that I would like every day to be Sunday so I can have it off, but I also like having a paycheck. 그러면 낙원 속 모든 사람이 자신의 원래 위치로 돌아갈 수 있어요. 누군가는 은하를 올려다보며 고독하고 단절된 세계 페가나가 얼마나 먼지 따져보고 누군가는 불필요한 직책을 맡을 필요 없이 상대를 보듬어 주겠죠. He just contradicted himself because he's been ranting and raving about protecting the weak from the strong, but now he's saying that people can become their base selves, which contradicts what he just said about protecting. 더 이상 현실의 고통을 견디지 If he's 않아도 돼. assuming that there's going to be strong 그래야만 preying on the 인간은 weak. 가장 고결한 방식으로 운명에 정한 결말에 따라 존엄한 삶을 살 수 있어요. 그게 바로 행복한 삶이죠. Brother, how are you gonna have a life of dignity in a prison cage dream world? 반드시 엔트로피 Sir, 상실증을 겪고 계시니 You're the 이게 chief 무슨 executive 뜻인지 잘 operator 아시겠죠? of... Officer, not operator. Officer of Disney World in space? You're not exactly... It's not that much of a paradise here. Wait. I could understand Firefly having a moment of weakness, but I don't expect her to agree with this, but I would understand it if she does. 반박할 길이 없는 What? 것 같아. March, stop listening. You're easily confused. Himiko, I didn't expect anything, but I'll be disappointed if you agree with Sunday. 그럼 이 모든 것엔 어떤 대가가 따르죠? The price is your freedom in your 대가는 life. 그렇게 크지 않아요. 저 한 사람의 영원한 희생이죠. 모두를 위한 The 낙원을 cost is 유지하는 nothing, only your 누군가는 eternal 모두가 끝나는 sacrifice. 순간까지 고독하게 깨어 있어야 하는 법이에요. 깨어 있어야 한다. 그렇다면 그 낙원도 결국 한낱 꿈이겠네요. 낙원에 들어가는 Based 건 based 현실을 based 포기하는 girlfriend. 것과 마찬가지일 Based 테고요. state issued plot mandated girlfriend. I'm proud of you, Firefly. 그건 포기가 아니라 피와 살, 고통과 나약함을 넘어서는 초월이에요. 만약 물질이 정신적 고통의 근원이라면 그것을 넘어서야 하는 법이죠. What? I know this is a fucked up Disney World in space, but where the fuck does physical... Something went really off the tracks if physical is the root of your spiritual suffering. 하지만 그런 행복 속에서 사람들은 고통을 이겨낼 수 없을 뿐만 아니라
고통을 이겨낼 기회조차 영원히 잃게 돼요. 다시 말하자면 그건 도피나 마찬가지죠. It is escapism, yes. 그렇게 생각할 수도 있겠지만 도피는 부끄러운 일이 아니에요. 오히려 모든 사람의 마음속에 Spoken like a 도피의 true 씨앗이 rat. 존재하죠. Like the rat in chief. No shame in escape. No shame for sacrificing your freedom. 반디 씨도 그렇게 생각하지 않나요? 생명은 왜 깊은 잠에 빠질까요? 바로 꿈에서 깨어나기가 두려워서죠. 하지만 그건 위대한 계획과 충돌하지 않아요. 그 점을 인정해야만 인간 본성의 나약함을 이해하고 더 나아가 사람들을 포용하고 지켜줄 수 있죠. Sunday, you don't understand anything. 당신이 타고난 지도자라는 건 인정할게요. 인간에 대해 비관적이면서도 그 마음을 부정하며 모두에게 He's a 공평한 born 영향을 leader 보여줬으니까. if you're blind, deaf, and dumb, I guess. Then maybe Sunday would be persuasive. 하지만 Like, am I crazy? Sunday's been spitting some mad, crazy cult leader bullshit so far. He ain't made a single lick of sense. 태어날 때부터 갖는 권리이기도 하죠. Based Firefly. I'm proud of you, girl. 도피는 약자의 천성일지도 몰라요. 하지만 누가 약자인지는 타인이 정의할 수 있는 게 아니죠. Bro, I'll tell you what, the want to escape is innate to the strong too. That's just human nature. We all have our moments of weakness. 혹시 당신 눈에 저도 약자로 분류되나요? Is Sunday about to get his shit kicked in by Firefly? She looked angry. She might summon Jetstream Sam. 전 그렇게 생각하지 않아요. 반디 씨도 자신의 No, I've 의견을 used my friend's 얘기했으니 Firefly. She could beat the shit out of 은하열차도 Sunday. 우리의 입장을 밝혀야겠지. Hey, don't you dare speak for me, Himiko. 부탁할게. 미열 씨가 Okay, 당부한 thank you. 대로 I'll speak for you, 우리의 but you can't 선택을 speak for me. 전해줘. Thank you for surrendering. She's not even the leader. We don't have a leader. She's just the navigator. 여기는 혹시 뭐 기억나는 거 있어, 미샤? Wait, what? Oh, I remember this room. This is where we first encountered the Black Swan and then the Death Demon Dragon thing. Did Sunday get tired of us seeing through his bullshit and just throw us here? 잘 모르겠지만 왠지 익숙한 느낌이 들어요. 여긴 꿈방울 아니야. 우리의 의식이 It's part of the 이 dream 안으로 hotel. 들어온 거지. 이 꿈방울은 한 무명객이 은하열차에게 남긴 선물인데 이상하게도 선물을 열어보니 Oh no, 비어 this is 있었어. the memory bubble thingy that Mikhail left us. Oh, okay. 꿈세계 판매점 닥터 에드워드의 말에 따르면 꿈세계는 기억으로 이루어지기 때문에 내용이 없다면 꿈방울도 생겨날 수 없대. Why is Misha here suddenly though? 그래서 말인데 호텔 벨보이이자 은하열차의 친구 중 페나코를 We were just 가진 talking to 사람인 Sunday. Why are we 미샤니가 here? 우리를 도와 이 의혹을 풀어줄 수 있지 않을까? 꿈방울에 대해선 잘 모르지만 여러분이 궁금해하시는 이 커다란 공간의 정체라면 열심히 떠올려 볼게요. I'm okay more time with Misha. I've liked Misha whenever he shows up. He's cool. 그럼 Misha! 부탁할게. He's fun. 히메코 언니, 난 잘 모르겠어. 대체 왜 미샤가 Is this a flashback to 생각하는 거야? when we first found Mikhail in the dream bubble? 아직은 확신이 아닌 추측일 뿐이야. 하지만 미샤가 익숙한 느낌이 든다고 했으니 내 추측이 맞을지도 몰라. Yeah, this is where we first encountered Black Swan. 맞아. 너와 반디 씨는 이곳에서 죽음을 마주쳤어. Dormancy. 아니, Oh yeah, they call it 이제는 sleepy. 깊은 잠이라고 해야겠지. 깊은 잠과 꿈이 흐르는 암초의 관계를 생각한다면 그게 Which 이곳에 means we're 나타나는 just in the 이유도 hotel 이해할 수 dream. We're 있어. not anywhere special. 문제는 누가 너희를 여기로 데려왔냐는 거야. 지금까지의 단서로 보자면 그 우위는 아닌 듯해. I thought 그러니 Black Swan brought us 범인이 here. 누군지가 한층 더 Because this is where we 중요해졌지. first encountered Black Swan, isn't it? Wait, no. We encountered
Acheron, and then with Acheron we came... Shit, this is like a month ago. I'm trying to remember what happened. The first time we went into the Dream World, we encountered Misha. Misha opened the door for us. Went into the Dream World Hotel, where we encountered Acheron. Then we encountered Firefly. Then we came here and encountered Black Swan. There was the Death Dragon thingy that chased us out. And I think... So it's probably either Black Swan or Acheron that would have led us here. Or brought us here. 진실의 핵심에 다시 가까워지고 있으니 미샤에게 시간을 주자. 분명 우리를 위해 꿈방울의 비밀을 풀어줄 거야. 근데 이 많은 문 중에 You choose the one with the light over the door. Simple as. 미샤, I remember this puzzle. 아마 이쪽이지 않을까요? I don't know. Does it have the light up? Yeah, it does. Okay, he chose right. Is there anything else in here? Loot. No loot. Misha! 하진 않지만 한번 해볼게요. Misha! 단번에 What? 맞췄잖아. You just go for the one with the light over it. Oh, the birds are gone. 이상하네요. 여긴 호텔과 완전히 다른데도 꼭 와본 것 같아요. 게다가 This is just the dream version of the hotel. 느낌도 들어요. I thought it was common. Because, like, we've encountered a lot of people in this place. Whoa. Why'd that come up? We encountered... Well, Gallagher's part of the Watchmaker, but there's been other characters we encountered here. 따뜻한 벽난로가 있어요. 거기서 시계소년과 함께 불을 쬐며 장작하는 소리를 종종 들었죠. Oh, wait, no. This isn't part of the Hotel Dream Road proper. This is the Child's Dream Zone. And we went through this area, and then after we went through the circle room we just started in, then we went to the Hotel Dream proper. 장난감 방이에요. 전 상자에 담긴 장난감을 전부 펼쳐놓고 그들에게 이야기 만들어주는 걸 And I don't think we 좋아했죠. were with Acheron when we were here. We were just with Firefly until we met Black Swan in the circle room. 어라? 그런데 전 꿈이 흐르는 암초에서 자라지 않았나요? 그렇다면 여긴 대체... You grew up? Are you sure? 일종의 기억 상실 현상인 You 것 look like 같아. you're maybe 15 max. 걱정은 마자. 누구든 과거를 잊어버리곤 하니까. Bro, you're about 하지만 as short 그건 as 사라진 게 Herta. 아니라 깊숙한 기억 속에 잠들어 있을 뿐이야. 다시 말해, 그걸 되찾을 수 있다는 뜻이지. 익숙한 느낌이 든다고 했으니 방을 둘러보면서 기억이 좀 더 떠오르는지 볼까? 네, 그럼 조금 전에 얘기했던 두 개의 방을 둘러보도록 해요. Oh god, that looks disgusting. A rainbow pie with a fish head sticking out? Oh my god. Hey Ace! It's going great. Hope you're having a good night. We just finished rebuting every single word Sunday said, and I'm guessing this is a flashback? 우린 그가 시계공이라는 걸 알잖아. I'm not exactly sure why we're here suddenly, but I think it's a flashback. 근데 그는 누구랑 대화하는 걸까? 미샤, 혹시 뭐 알고 있어? 죄송하지만 시계공에 관한 일은 저도 I wonder if 잘 Gallagher is 몰라요. going to be here. Because he's really tight with the Watchmaker too, it seems like. 뭔가 떠오른 거야? Excuse me. 미하일은 저희 Grandpa. 할아버지 성함이에요. Was he adopted? 뭐야? 설마 네가 Wait, that was 시계공의 centuries ago 후손이라고? that the Watchmaker, that all the Civil War happened in Pinnacle and he became the Dream World, right? 하지만 지금까지 It's like generations. 시계공에게 후손이 있다는 이야기는 못 들었는데 흔한 이름이니 우연히 맞아떨어진 걸지도 몰라. I mean, it's probably just adopted. 미샤, 그 미하일 할아버지에 대해 좀 더 자세히 설명해 줄 수 있어? 네, 그럼요. 미아의 할아버지는 항해사예요. 그 어떤 신비한 해역이든 위험한 폭풍우든 할아버지 앞에선 아무것도 아니었죠. 할아버지는 항상 다양한 친구들과 You know what? I 여행을 like 다니셨어요. his... I can appreciate Mikhail always wishing that the Trailblazers were on a ship instead of a train. I can appreciate that.
그분은 다른 Understandable. 사람들이 자기를 할아버지라고 부르는 걸 싫어했어요. 아직 젊은데 꼭 늙은이 취급받는 것 같다고 했죠. 미하엘이란 이름은 할아버지의 부모님인 위대한 바다 여행자 미하리와 일리스에게 물려받은 이름이에요. 할아버지는 돌아오실 때마다 제게 항해 일지를 보여주며 바다에서 있었던 일을 들려줬어요. 제 꿈은 그분과 같은 모험가가 되는 거였죠. Oh, maybe it's not a metaphor. Unless he was coming and going from Penacony while he was a trailblazer? 정말 그냥 동명이인인 걸까? Maybe it is a coincidence. 그 할아버지는 지금 어디 계셔? 새로운 여정을 떠났어요. 얼굴을 못 뵌 지도 오래됐죠. 그러고 보니 시계소녀는 어디로 간 거지? 좋은 꿈 마을을 수호하러 갔나? Safe. I do like the train because it's so different and unique. When I first started this game, I was not prepared for the spaceship to be a literal train in space. It's really funny, and I like it. What? Fucking voices on my head. What? Tiki-taka? Oh god. Misha's been brain rotted by TikTok. Oop, hello? 방에서 어렴풋한 소리가 들려요. 종이 새라면 There's a lot of origami birds. You have to be more specific. We find them everywhere. Like cockroaches. 종이새랑도 친구야? 네, 종이새, 시계소년, 거울아가씨는 모두 나침반호의 선원이에요. 종이새는 한 마리가 아니라 대가족이고 똑같이 생긴 I wonder how many 형제자매가 아주 많아요. origami birds there are. Total. 그들은 거울아가씨의 Has to be 지시에 over, 따라 선상에 maybe even 있는 over 책임지는 200. 최고의 선원이죠. Because there's so many, and there's so many zones in Penacony. 선원? 종이새한테 그런 설정이 있었나? 미샤, Kind of surprised by how long Penacony has gone on as a story arc, because it's been so much longer than Lufu and Bellabong. It might actually be as long as Bellabong and Lufu combined so far. Because Penacony, I'm not complaining because I've liked the characters and the story so far, but Penacony has really, really inflated the length of its story arc because it started having like sometimes literally hour-long cutscenes. 정말 아름다운 And so far, 이야기네. the game's been lucky that 그런데 I've been 페네콘의 invested in the characters and the 인물심에 story, so I don't 보면 mind. 시계소년과 동료들은 한 번도 좋은 꿈 But I'm 마을을 worried 벗어난 about 적이 없지 Amphorius. 않나? I'm hoping they don't drop the ball. But everything I've seen about Amphorius worries me. It's not my vibe. 듣고 보니 But we'll find out. 그런데요. 정말 이상해요. 제 기억 속 시계소녀는 분명 신대륙에 도착했거든요. 아무래도 시계소년에게 Well, 우리가 Clocky's 모르는 just the 과거가 있는 mascot 것 that the 같네. watchmaker made, isn't he? Unless 물소리가 들리는 것 같아요. Clocky is also 전에 네가 a character based on one of the people that was with the watchmaker in the Revolution. Anything else in here? Nope. 바로 여기야. I forgot about the space whales. I forgot about the space whales. 고여 있는 물은 마치 I've 보석처럼 only heard 빛이 extreme 올리고 항해를 떠나는 모든 이들의 꿈에 opinions one way or the other about Amphorius, where it seems like people either really love it or they really hate it. 정처 없이 표류하는 날마다 파도 아래의 빛을 I have been 또다시 every now and then a little bit annoyed with Penacony's story arc because sometimes it feels like they're taking my patience for granted with how long the dialogue meanders. But overall, I've enjoyed Penacony a lot, so I haven't minded that much. But they're gonna have to really do some legwork to sell me an Amphorius, because I don't really go for that kind of Roman aesthetic that I've seen so far from the different little mini events, like the seal pool game thingy that they had the other month. 미샤, 또 뭔가 떠오른 거야?
I do really like Cypher, what I've seen of her, but I'm not gonna pull for her on the gacha. 이건 할아버지가 항해일지 Because I used her in combat in the Galactic Baseballer, and I wasn't really impressed with Cypher in combat. 반짝이는 수면을 바라볼 때면 현관의 분수가 떠오른다고 하셨어요. 그 순간만큼은 가족이 곁에 있는 것 같아서 바다 위의 나날이 아무리 힘들어도 고되지 않다고 하셨죠. 어떤 감정인지 나도 알 것 같아. I mean, it's sounding like his Mikhail and the Watchmaker are completely different people. You're talking like an old granny, March. Grandma March! 모든 게 아니라 공감돼서 쉬어본 것뿐이라고. 고향을 떠난 모험가라면 누구든 저마다 마음속에 Yeah, like I said, I haven't 불씨를 minded how 가지고 much 있을 they're 거야. talking right now because 바다 I'm 저편은 invested in the 미소로 story and I like the 가득하지만 characters. 한간의 불씨가 나침반이 되어 할아버지를 But they're 그리운 definitely gonna have to 가족의 곁으로 do 인도하겠지. legwork to get me invested in Amphorius, from what I've seen. 맞아요. 미아이 할아버지가 집에 있을 때 저희는 분수에 What I am 야식 looking 만화를 forward 띄우기도 to 했어요. is 제가 만든 going back to the 장난감의 Lufu. 말이에요. I don't know the versions. I don't know the game by the version numbers, but I know that the Lufu is gonna get some content before I go to Amphorius, because I got this. For some, one of the few complaints I've had about Honkai Star Rail so far is that it'll randomly have newer content given to you ahead of when you should get it, and it kind of spoilers what happens. So, like, the second I got to Penacony, it gave me the side quest content to go back to the Lufu, which I just came from. But the intro to that new Lufu content was a spoiler for the end of Penacony. So I started Penacony kind of pissed off. 그때 전 언제쯤이면 할아버지처럼 Thankfully, it 모험을 wasn't 해야 major 된다고 물었어요. spoilers. It was like, oh yeah, we had such a grand adventure in Penacony. I'm like, 저더러 아직 너무 okay. 어리다고 했죠. thanks for this mandatory cutscene I couldn't skip that spoilered the end of Penacony. 미아일은 우리가 알고 있는 시계공이 아니라 Or I guess it just spoiled the beginning, because it was just that I think it was March saying that their vacation on Penacony wasn't much of a vacation. She's like, okay, yeah, thanks. 그런 것 같아. 미샤의 말대로라면 꿈방울 속 풍경은 미샤의 어린 시절 기억일 테고. 하지만 그렇다기엔 풀리지 않는 게 너무 많아. 이야기가 사실이라면 미샤는 페나코니와는 아무런 관계가 없는 해양 행성에서 태어나 평범한 날을 보내는 아이여야 해. Unless they're fake memories. I mean, we know from Black Swan and the Memo Keepers, they can just falsify the shit out of your memories. Because they're creepy. I mean, the Memo Keepers are hot, but they're creepy hot. 기억의 영역을 뜻하는 걸지도 몰라. I think one reason that I'm not really enthusiastic about going to Amphorius with its Roman aesthetic is because I want to see more spacey, sci-fi looking aesthetics in Honkai Star Rail, whereas Belegbong was only a little spacey. Penacony is kind of more like Roaring 20s. Classy retro, not really sci-fi. So going to Space Rome doesn't really excite me. 죄송해요. 저도 잘 모르겠어요. I'd rather go to a high-tech place like 마구 솟구치는 것 Punk Lord? 같아요. Is that the name of that planet? The place Silverwolf is from, I think. I really want to go to that planet. That planet looks great. It looks like a cyberpunk version of the Penacony city. Oh yeah, you absolutely can't trust anything about the Memo Keepers. They are super creepy. 조금만 더 가보면 더 Like, 많이 literally the 느낄 only reason I 거지도 like Black 몰라요. Swan is because she's super hot. And also because she's my wife Acheron's girlfriend. Edo? Like, Japanese Edo? A Japanese planet could be kind of cool.
fucking Misha voices in my head. 여기선 앞으로 가야겠지? 아니요, 왼쪽 길로 가야 해요. 길이 좀 다른 것 같은데? 이쪽이 맞아요. 이 앞이 미아이 할아버지의 서재예요. Oh, I remember this room. We've been here before. 마지막으로 뵌 장소기도 하죠. Oh my god. That was a nightmare. Walking into a room just being assaulted with a dozen Clocky voices at once. I can't do the puzzle yet. 이 방은 분위기가 많이 다르네. I mean, Black Swan could legit just be rewriting memories in real time, yes. Because the Garden of Recollection and the Memo Keepers have that power, and it's not addressed just how creepy and untrustworthy it is. Because there's a Memo Keeper on the train that only you can see, and she's constantly editing herself out of the memories of everyone else on the train to keep it a secret that she's there. And it actually comes up that when you try and tell the other Nameless on the train that the Memo Keeper is aboard, she's like, oh yeah, well fuck you too, and goes and edits that out of everyone's memory. 시계소년 여기 있었구나. 그러고 보니 우리가 처음 만난 곳도 이 방이었는데. 벽을 빼곡히 채운 서적이 항해사 미아일 씨가 남긴 일지야? 미아이 할아버지는 항해를 마치고 돌아오실 때마다 서재 책장에 항해 일지를 꽂아뒀어요. 이건 세계 곳곳을 탐사하고 I mean, it 남긴 is 기록이에요. possible that the sea is just a metaphor for being trailblazer. 할아버지는 우리가 살고 있는 But it sounded like 세계가 분수 the 같다고 watchmaker, 했어요. Mikhail, whoever was the 언제부턴가 Nameless who got 바닷물이 dropped off here, 사람들의 터전을 조금씩 덮치고 있다고 했죠. it was the first time he got to Penacony. 사람들의 안전한 터전을 위해 미아이 할아버지는 끝없이 항해를 떠나 바닷물의 근원을 찾아야 했어요. Oh, wait, no. It's a metaphor for the Stellarune and the Dream World. Because the Stellarune is causing the Dream World to collapse down into the sea of, the Matrix. Something like that. Okay, I understand now. 그날도 So his 할아버지는 Mikhail is the 항해처럼 watchmaker, and this 서재로 is all an 저를 extended 불러 metaphor 항해를 떠나야 한다고 하셨죠. about him trying to find 하지만 전 solid land 할아버지의 amidst this 표정이 dream world that's 진지하다는 constructed 걸 out of the 알 수 Stellarune's 있었어요. power. 아빠도 마지막 항해를 떠나기 전 Yeah, Edo is 표정을 one of the. 짓고 It's a 계셨거든요. Japanese name or something. I've only watched like 1 or 2 episodes of Doctor Who, and it was the mid-early 2000s Doctor Who. So the only thing I remember from it was they were kids with gas masks asking if you would be their mommy or something. And that's the only episode I ever saw, and I never watched anything else. 저도 데려가 달라고 애원했지만 할아버지는 제 모험은 이곳에 없으니 Cyber Japan could be 문 fun. 밖의 소리를 기다리며 Is that Punk 얌전히 Lord? 집에 있으라고 The 하셨죠. the hacker planet or whatever it is that Silverwolf and Kafka are at? Because that's where I really want to go. Because I love Kafka, and Bratty's Silverwolf is so much fun. I just want more of them in my story. 무슨 소리? So if the Edo Star is 넓은 Punk Lord, 바다, I'll be super 바로 happy. 별바다가 있다고 했어요. 그곳에 먼 여정을 떠나고 싶어하는 아이를 태우고 끝없이 별바다를 오가는 열차가 But I'll also be 있다고 happy if it's just like sci-fi Cyber Japan and not specifically that. Because that sounds cool too. 할아버지는 열차에 아는 사람이 있으니 그 사람에게 절 부탁할 거라고 했어요. 그때가 되면 제가 꿈에 그리던 여행이 시작될 거라고 덧붙이셨죠. I haven't complained about this because they've set it up so many times with characters asking if they can join the Express, and they never follow through with it. I still haven't forgiven them about Serval having an entire side quest about her wanting to join the Astral Express and that she doesn't. I want more characters on the train, on the regular. 열차? Having Serval along would have been so cool. Oh, Punk Lord isn't Edo Star? Cyber Japan's still cool. 바로 은하열차예요. 이제 생각났어요. 미아이 할아버지의 친구는 무명객 일행이에요. 그들은 별이 일으킨 재앙을 해결하기 위해 저희 세계에 왔어요.
그리고 할아버지는 자신의 회중시계를 제게 줬어요. 그건 미아일 할아버지의 보물이자 모든 항해의 이야기에 등장하는 물건이었죠. 할아버지는 앞으로 역경이 닥칠 테지만 이 회중시계의 바늘이 길을 알려줄 거라고 했어요. I'll have Sparkle? What does Sparkle's SP mean? I'm excited for more Sparkle because I love hate her. Sparkle is the bad bitch in this game, and I want her to fuck my shit up. So I'm down for more Sparkle. As long as it's not another detective story like that god-awful side quest with Sparkle, Black Swan, and Sampo Senpai. That has been the lowest moment in the entire game so far, that one side quest. That was painful. 맞아, 미샤. 그래서 우린 소리가 나는 방향으로 따라갔어. 그렇지? 응, 그때 갔던 길을 찾을 수 있을 것 같아. Okay, yes, his Mikhail is the 이게 same one that we have. 건축 퍼즐이지? 우리 보고 출구로 바꾸라는 건가? 그런데 I'll let it be a surprise. 실수로 이곳에 I don't mind 들어왔을 hearing 때 about it though. 신비한 조각을 얻었잖아. 모양이 어? 딱 맞을 것 같아. 이 조각도 Oh, we already have. 미샤와 관련이 있었구나. Penacony fumbled the Art Deco sci-fi. 이제 진실이 Yeah, 코앞에 I can see what you 얼른 mean. 출구 너머로 가서 어떻게든 I kind of agree on what you're saying about Penacony kind of not sticking the landing on the Art Deco sci-fi. I can see why they did what they did, because they were going for a fantasy Disneyland and Space Dream World. But I would have been so much happier if they went with like the mansion in Expedition 33. That style of Art Deco would have gone so hard for Penacony. Oh, special. Oh, cool. So is that gonna be like how you can switch hold on. So is that gonna be like how you can switch your main characters different versions? Where Sparkle will have her own one? And I think March has that too. Although I haven't unlocked it yet for March. Rapture in Space would have gone hard. 도착했어요. 여기가 바로 제 시계방이에요. The Room of Clocks. 항해를 떠난 That 미아일 sounds like a 할아버지를 nightmare with all that 기다리는 동안 월가 tick-tocking. 아저씨는 제게 놀이방이자 비밀 아지트인 작업실을 만들어줬어요. While Misha spent his time waiting for Grandpa to come home from work, he would just hole up here and watch TikTok on his phone for 12 hours straight. 전 여기서 That explains a lot about Misha. 수리법을 Explains why he's a bit 배웠어요. stunted. 정밀한 기계를 Oh, 좋아했거든요. new character. That's cool. 나침반호 선장인 저는 동료인 시계 소년 거울 아가씨와 함께 꿈에서 신대륙을 찾았어요. 전 여기서 태어나고 자란 거예요. Like, literally? You were born in this room? 그러니까 꿈방울 속이 건물이 어릴 적 네 집인 거네. Not a hospital? Wait. You're born in the dream. Okay. 반은 맞고 반은 틀려요. 이렇게 I mean, 말하는 Misha 게 is a bit different because he 정확하겠죠. can come and go from the reef. 이 꿈방울이 제 집이에요. Wait. The dream bubble 아무래도 Mikhail left us? 모든 게 기억난 모양이네. 잠깐 나만 이해 못한 것 같은 이 Yeah, I'm with 수많은 March. 것이 뭔데? Can you talk to me like I'm watching Teletubbies or something stupid? I don't know either. I'll be real, I'm confused as fuck here. 마치 세븐스? 전에 얘가 자신에게만 보이는 시계 소년이 있다고 했던 거 기억나? 당연하지. 지금 곁에 있는 시계 소년이잖아. 근데 꿈이 They have been 흐르는 kinda 암초에선 inconsistent with 모두의 with 눈에 clock 보이지 ear. 않았나? 웰트 아저씨는 인사까지 했는걸? I have also... I said Penacony didn't quite stick the landing with Art Deco, but I also still like it. It's just like a different take on the Art Deco.
where they went more for the theme park version of Art Deco instead of like our more grounded and hard-edged version of Art Deco. 은하열차 일행은 전부 If that makes 동심을 sense. 가지고 있나 봐. 답은 바로 은하열차야. 얘의 경험에 따르면 반디 씨와 아키론 씨의 눈엔 이 시계 소년이 안 보인다는 걸 알 수 있지. 그리고 눈치챘는지 모르겠지만 Well, at least now I'm not the 호미들을 only one crazy enough to see the 남쪽에서 stupid 열차팀 clock. 이외에 다른 사람은 시계 소년과 이야기한 적이 없어. Oh. I never noticed that, actually. Yeah, really? I'm having a March moment. I didn't notice that at all. 특정한 사람한테 Certified March moment. 생명체라니 꼭 누군가 무명객에게 남긴 밀서 같지 않아? 하지만 미샤한테도 시계 소년이 보이잖아. 어릴 때부터 함께 자라온 친한 동료라지만 미샤는 개척의 길을 걸은 적이 없는 Gallagher, too. Gallagher can see Clucky, too, can he? Hey, Julian. Hope you're having a good night. 그게 비밀의 핵심이야, 마치 세븐스. 다시 기억을 떠올려봐. I could have sworn Gallagher referenced Clocky at some point. 시계 소년뿐만 아니라 열차팀 이외에 누군가가 미샤와 이야기하는 걸 본 적 있어? The real world version is a little more brutalist. It's actually very brutalist, but not enough to really be a huge difference from the dream world. Because I remember I specifically called out when I first got to Penacony, and there was like the row after row after row of hotel rooms that kind of looked like a prison bearing down on you. That I called that brutalist. 설마 그게 답이에요, 마치 세븐스 씨. 이 꿈방울은 제가 탄생한 곳이고 전 기억의 영역 민과 같은 꿈속 사람이죠. Huh. So he's not a real person. But if he's not a real person, that means we can kill Misha and not feel bad about it. Because he's not a person. 원래대로라면 꿈방울 Interesting. 속에서 여러분을 기다려야 했지만 현실과 기억이 겹치면서 저도 모르게 시계소년과 It 이곳을 took me a- 벗어났나 봐요. I think I didn't realize that Himiko had a titty mole until like halfway through the Lufu at some random point when I was just standing on the train. It took me a long time to realize that too. Because also Himiko, this is the first time Himiko's gotten off her ass and actually tried to participate. 그러니까 시계공이 남긴 꿈방울이 텅 비어있던 건 내용이 없어서가 아니라 내용이 I cast a lot of shade at Himiko for always sitting on her ass on the train doing nothing, but I actually enjoy having Himiko around. 네가 들은 경적 소리는 페나코니에 도착한 열차에서 나는 소리였고 그렇게 볼 수 있겠지. Because unlike Dan's arc on the Lufu, which was literally Dan goes for a walk, beats up a kid, and opens a door for the main character. That was Dan the man's entire arc on the Lufu. Unlike that, Himiko's actually participating. 네 이름부터 시작하는 게 어때? Yeah, the lobby in the real world of the hotel is very brutalist like that, where it makes you feel small and insignificant. Which tracks when you find out in the story that Penacony used to be a, well, both used to be and currently is a prison colony, but for different reasons. 저를 도와 이 기나긴 여정을 되찾아 주셔서 감사해요. 전 프레츠 스미르 은하계 루샹카. 루샹카 행성 출신이자 항해사 미하엘과 샤르의 양자예요. 두 분은 제게 두 분의 희망과 소원이 담긴 이름이라는 보물을 주셨죠. Prezismir. Prezismir? Prezismir. We need a vowel or something right there. I don't know how to say that. 레그워크 샤르 미하엘, 줄여서 미샤예요. Can I just call you Char? Because that's a cool name. I like Char. 누구에게나 I like it when he does a 익숙한 funny and drops a 시계공으로 colony or an 보여주셔도 asteroid on the 괜찮아요. planet for fun. Dan has a story arc in Amphorius. Okay, that's actually cool. Because I like Dan as a character, but I have been very frustrated that the game never does anything with Dan. And also the fact that Dan is such a bad carry to have when you have him on your team. Because it felt like the Lufu was supposed to be Dan's character arc,
but it really wasn't. Because like I said, the only things Dan actually did in the Lufu was go for a walk, beat up a kid, and open a door for us. He got some better screen time in the side quests after the main story concluded on the Lufu, but it still didn't amount to much. 아쉽게도 모두가 동경하던 It was mostly 좋은 just 거울은 politics with 이 the 세상을 elves. 떠났어요. 전 그분 인생에 축소판을 I miss Dan 뿐이죠. But Cooler. Dan But Cooler was cool. With the water jets he summoned. 그리고 지금까지 너희와 동행한 이 아이는 어린 시절 그의 좋은 꿈속 철부지 주인공이야. 시계 소년의 좋은 친구이자 젊은 도제, 미래의 열차 정비사인 동시에 그의 일생의 개척의 시작점이기도 하지. Wait, is Misha actually going to join the crew? No, he won't, because I have him in the guest book, which means he's not a regular. 인생이란 여정의 끝자락에서 난 소중하게 여겨온 불씨를 가장 깊은 꿈속에 남겨두고 후대 무명객 I don't like it when the kid starts talking like an old man. 그런데 어찌된 일인지 이 아이가 멋대로 꿈방울에서 나간 걸로 모자라 사명을 완전히 잊고 말았지. 우스운 모습을 보여 미안하군. 태어날 때부터 개척을 원해서 그랬던 게 아닐까요? Yeah, but spoiler alert, he's not going to join the train, because no one's allowed to join the main character cast. It's 미샤도 frustrating. 안내자의 사명을 잊지 않았기에 자신을 호텔 벨보이로 착각하고 이 친구가 꿈에 처음 들어온 순간 그 앞에 나타났던 것 같아요. Oh yeah, so that was the first time we saw him. I could have sworn that I first encountered Misha in the real world, but I guess not. 혼수 상태의 이 친구를 여기로 데려온 것도 그 아이일 테죠. 어쩌면 저희는 처음부터 시계공의 유산과 스쳤던 Well, 거 아닐까요? I encountered it. You didn't, because it's my legacy. Get your own gift. It's mine. 나더러 평생 빙빙 돌다가 결국 원점으로 돌아왔다고 얘기하던 못난 친구가 하나 있었지. 그건 아마 모든 무명객이 거쳐가는 단계인 듯해. 하지만 너희는 끝내 날 찾아냈지. 어찌됐든 너희가 이곳을 찾아왔다는 것. Gallagher? 시계공의 유산이 뭔지 Is this Hound Gallagher? 내 Mentioned Stellar and Wealth? 스텔라론과 I remember the wealth, not, or I mean, remember the stellar route, not the wealth. Yeah, because then they would have to give you free characters. Yeah. Yeah, that would be such a shame if they gave us a bone once in a while, wouldn't it? Yeah. 우선 사과부터. Well, not even, because they don't, the only free characters we get is Dan the Man and March. 너도는 헛소문이 We don't even get Himiko or Grandpa for free, which I've been really annoyed by, because I want to use Himiko and Grandpa in my story team, but I can't, because I don't have them. 어릴 적 나는 고향을 떠나 개척의 여정을 시작했네. 그렇게 곳곳을 누비다 결국 아스타나에 정착한 후 친구와 함께 태초의 페나코니를 Yeah, I'll be real, Michaela. You kind of made Penacony 10 times worse by turning it into the Matrix. 지금껏 노력했지. Unironically, I think Penacony was better off as a prison colony instead of this fucked up Matrix Disneyland he turned it into. Because this shit is an existential nightmare. And now it's controlled by a hive mind harmony cult / order cult. You really fucked this planet up, Mikhail. 끝이 찾아왔어. 내 몸은 쇠약해졌고 누군가에게 맡길 만한 재산이랄 것도 없었지. 이 너덜너덜해진 열차에 유산이라고 할 만한 물건은 여전히 엔진실에서 타오르고 Coal? 있는 그것뿐이지 않을까 싶군. Have I been a bad boy and I'm gonna get coal for Christmas? 페나코니가 어떤 상황인진 잘 알고 있으리라 믿네. Brother, this world was never on track. You fucked this world up. 원래대로 되돌려주길 바라고 있어. 하지만 그 결정은 너희가 직접 내려야 하지. 개척의 길은
타인이 읽어내는 것이 아니니 말일세. I don't think we even had a story arc that's given us a story we paved ourselves. The Hurdy space station was just Kafka doing a little trolling. Bellabong was Brony taking over her mom's job as the supreme dictator. The Lufu was... What was the takeaway from the Lufu? I don't even remember. Tiny Gun died. Yeah, that's about it. Antimatter Legion sucks. That's about it. 그러니 너희에게 줄 것은 이야기와 All you have for me is an hour-long cutscene. 내 회중 시계를 주지. 나와 기나긴 여정을 함께하고 아무것도 모르는 이 아이가 계속 나아가도록 인도해. 이렇게 That's kind of fucked up that you're making your kid give us his only relic of you. 그리고 내 모자도 받게. Ooh, hat. 그 항법사가 Well, joke's on you, you already stole the hat. 이 모자를 씌워준 후 In Chinese politics, yeah, 개척의 basically. 여정이 영원하리란 비현실적인 생각을 갖게 됐지. Or the hunt and the... Frick. The hunt and the Nurgle cult. But then the Antimatter Legion showed up and kind of spoiled that dichotomy. 이제 너희가 선택. But I did enjoy that in Lufu. The Nurgle cult. What were they called? Abundance? 저 문을 열고 한 노인의 기나긴 꿈으로 향하게. 그럼 난 이 시간. I kind of wish I had the experience thingies to level Misha up and use them on my story team. 'Cause I actually like Misha. 자, A lot of late 이제 bloomers 결정을 in 내릴 this plot. 시간이야. 뭐, 이 있는 사람은 없을 것 같지만 Well, now you're setting me up to object. Yeah, I object. Just because you said so. 너도 참. 이런 상황에서도 농담이 나와. 여기까지 왔는데 전진 말고 다른 선택지가 있겠어? But March, I had to object so I could give you a chance to nag me, because I know you like it. 이렇게 되면 투표 결과는 2대 1이네. Where's Grandpa? I demand a revote. 그럼 이 꿈의 종착지로 가서 미알 씨에게 우리의 결정을 전해주자. Oh wait, no. Grandpa is being held hostage by that rat bastard Sunday. I forgot. Wait. I remember this room. I don't remember when I was in this room, but I've been in this room before. Because I remember looting it. I know room by if I've looted it or not. Hum. 할아버지, What? 어디 가는 거예요? 누군가 루샤카를 구해야 하는데 어찌 나라고 안 되겠느냐, 미샤. Oh, I see. The Misha we know was a reconstruction of Mikhail from his memories of himself. Kind of like Little Hurdy and Big Hurdy. How Big Hurdy has the dolls versions of herself. 가지 마세요. That's a cool 네? twist. I like that. 아니면 저도 데려가 주세요. 제발. I actually really like that. 마세요. I wish we got to have more Misha moments earlier in Penacony because I really like this character. 내가 없더라도 Him being 넌 the child version of 어떻게 Mikhail is cool. 나가야 할지 알게다. 용감한 미샤 선장, 나침반호가 기다리고 있네. 넌 언제나 나보다 더 대단한 모험가가 So Misha's 되고 memories 싶어 of Grandpa Mikhail probably are real. Because they're Mikhail's memories from his homeworld before he joined the Express, right? 봐, 열차에 오르고 Yeah, that's totally 이 it. 여정을 시작하도록 해. 미아일, 어디가? Yo, I like this navigator more than Himiko. Can we trade? I want the navigator with the boss hat. 바꾸려고요. 사장님과 약속했거든요. 잠깐, 먼저 대답해. 이 시계 네가 수리했어? Do we even have a mechanic right now? I don't think we have a mechanic on the Express.
All we have is a navigator and a pom-pom, and everyone else just kind of sits around. 맞아요. And even our navigator just sits around. 시계줄은 끊어졌고 휴면은 망가지고 눈금도 거의 지워져 있었는데 대체 어떻게 고친 거지? 어떻게 설명해야 할지 모르겠지만 그 시계를 고칠 수 있다는 건 알겠더라고요. This is fantasy, not sci-fi. He don't gotta explain shit. He fixed it. 시계 바늘. 아문센 씨, 바늘은 멀쩡해서 정확한 방향을 가리키고 있었어요. 그래서 나머지는 고칠 수 있다고 생각했죠. Oh wait, is that the hat? 앞으로 넌 나와 함께 일하도록 해. 사장은 내가 알아서 할 테니까 항상 열차에 손대고 싶어 했잖아. 오늘부터 넌 이 열차의 정비사야. Bro, you don't even gotta talk to Pom-Pom. You can just do shit and apologize later. And the apology is optional. You can just do shit on the express. 제가 고칠 줄 아는 건 시계뿐인 거려. Pom-Pom isn't a person. You don't have to feel bad about Pom-Pom. 걱정 마. 하나를 알면 열을 알 수 있을 테니 모르는 부분이 있다면 내가 가르쳐 줄게. 레고크, 어디가? 다음 역으로 출발해야 해. Oh, is this when they roach out? And stay at Penacony? 난 안 갈 거야. 라자리나 티어난과 함께 아스다나에 남으려고. 아, 여길 보니 고향 생각이 난 거야? 아스다나는 작은 승리를 거둔 것뿐이야. 진정한 자유를 얻기까진 아직 한누누에. 멀지. 한누누에겐 걱정 마. 모든 여정이 Hanunue was such a cool guy. 열차를 떠난다 해도 He did really cool. 끝나지 않을 거야. 괜찮아. 너희를 붙잡아둘 수 없다는 건 진작에 알고 있었어. 걱정하지 말고 가봐, 친구. 이것도 챙기고. 이건 아문센 씨의 모자? 이걸 왜? Because it's a very fancy hat. You're going to a very fancy place. 아문센 씨는 떠나기 전에 이 모자를 최고의 제자에게. Because sometime in the distant future, you're gonna give this hat to someone more important than you. Me. 잘가, 레그워크. 티어난과 라자리나를 잘 부탁해. 우리에게. That sounds like he forgot to write. I don't think he ever wrote. 시계공 어디 가는 거예요? 걱정 마, 미카. 잠시 먼 여정을 떠나는 것뿐이니. He's going down for cigarettes. He'll be back in a minute. He swears. 페나코니에 전임 무명객이 한 명밖에 남지 않은 상황에서 누군가 우주계적 전선에 가야 한다면 그게 내가 아닐 이유도 없지 않은가. 저희에게 당신밖에 남지 않았단 말이에요. 티어난이 어떻게 됐는지 잊었어요? Who is Mika? 예전과 달리 위험천만하다고요. I feel like we've heard that name before. 당신마저 잃으면 페나코니는 어떡해요? 우리가 활로를 찾지 못한다면 페나코니는 또 어떻게 되겠나? 티어난, 내가 어떻게 그를 잊을 수 있겠어? 잠 못 이루는 밤마다 난 나 자신에게 When he got them 당신이 killed 왜 in the 그와 함께 revolution. 가지 않았는지 묻고 Did 또 they say how 물어내. Tiernan died? We saw his grays along with Rosalina's. 무명객의 발걸음은 I don't remember if they 멈추지 said how they 않는 died. 걱정 마, 미카. 전에 하던 일을 이어하는 것뿐이니 안심하고 내가 돌아오기만을 기다리라고. 하지만 만에 하나 Spoiler alert, he didn't come back from getting cigarettes at the 내가 gas 돌아오지 station. 못한다면 차기 시계공은 내게 맡기마. 이봐, 어디가? 오, 자네구먼. I like this art style for the cutscenes, but I'm having trouble reading what's being displayed here. 내 질문에 대답이나 해. 뭘 할 생각이지? Oh, I see. This is a top-down look, and he's walking away from Gallagher, I guess. 긴장 풀게, 갤러거. Kind of just a mess of colors. 생각이 떠오른 것뿐이니 한번 들어보겠나? 됐네, 됐어. 그 기막힌 생각이 스스로 불구덩이에 뛰어들겠다는 계획 아닌가? 친구, 기분 나쁘게 들릴지도 모르지만 페나코니 당년의 영웅 중 자네가 죽으면 I kind of wish in 스텔라로 Penacony 느끼는 they leaned 두 more 번씩 into 대체해볼 수 없을 거네. the clockwork vibe a little more. 그렇지. I feel like that was a missed opportunity to blend in clockwork stuff with the 아스타나 밖으로 what's it called? 시선을 돌릴 수밖에 없네. The Roaring 20s style Art Deco? Yeah, Art Deco. 시계공의 유산을 빌며 They had a huge opportunity to blend in 축제를 more 열어라. clockwork 그날 themes with 저녁에 Art Deco. 초대장을 뿌려 사람들을 불러 모으는 거지. 가족과 함께 I mean, they have a character literally named Clocky. It was begging them to put more
clockwork stuff in there. 자네가 있잖아. 아주 어려운 일이 되겠지만 지금까지 걸어오면서 어디 쉬운 일이 하나라도 있었던가? 반드시 은하 열차에 초대장을 보내야 해. I think Gallagher forgot. Cause it's been a few centuries, maybe even a millennia since this happened, since he told him to send the invitation. I think Gallagher forgot. 미샤, 어디가? 시계소년, 날 꿈이 흐르는 남초로 데려다 줘. Man, I'd be sounding tired too if I had to deal with Clocky talking to me like that. 어젯밤 That's an 아주 annoying 긴 voice. 꿈을 꿨네. 꿈에 우리가 처음 만난 그날이 나왔지. 그 꿈을 기록하고 싶네. 뭘 위해서 기록하고 싶은데? 모든 걸 잊지 않기 위해서지. 시계소년. Did he get his name because his face is a fucking clock? What kind of question is that? I think Grandpa's going senile. 어릴 적 시계방에 살던 너에게 괴종시계와 회중시계는 절친한 친구였다고. No, Clocky. Your name is Clocky because you're literally a clock. 그래. 하지만 내게 말하지 않은 게 있지. 그 어릴 적 내겐 특별한 회중시계가 있었지. 그 시계는 할아버지와 함께 항해하며 모험이 펼쳐질 때마다 방향을 인도해 줬어. It is cute how he made an imaginary friend at Clocks because his family roached out on him, leaving him alone. Okay, well, it's not cute. It's pretty sad. But it's like, it's Disney sad, so it's cute. 그런 회중시계가 갖고 싶다고 생각했더니 꿈에 네가 나왔지. 맞아. 우린 Oh my god. 나침반호에 올라 Clocky is Mikhail's OC that he refused to let go when he first came up with them as a little kid. That's so embarrassing. That explains so much about why Clocky is so cringe. He is Mikhail's OC from being a little kid. 알고 있는가? 할아버지에게 그걸 봤던 그날 난 Did you realize it was a compass? 그건 나침반이었네. No shit, Grandpa. What'd you think it was? What did he say? Turn towards 3 o'clock instead of saying turn east? No shit, it was a compass. 그러니 네 이름은 나침반 소년이고. Your name should have been Compusy. 시계공은 곧 무명객일 테지. Nope. 꿈이 흐르는 암초에 도착했어. 이제 어디 갈 거야? Oh god. 시계소년, I reject your roleplay walking toggle. I will move as fast as I want and can. Fuck your roleplay walk. I'm moving fast. Gotta go fast. 이미 먼 길을 걸어왔으니 이제 좀 쉬어야겠어. Grandpa had a bit of a glam up. He's looking pretty good for his age, isn't he? 그럼 푹 쉬고 다시 출발할까? 아니, 난 여기 남아있다가 I heard a bird. 끝을 맞이할래. 끝이라고? I know I got the bird that's on the pillar of the balcony. That bird shouldn't be there, but I just heard it. 네가 그랬잖아. 개척의 여정은 영원할 거라고. 그래, 내가 그랬었지. Having the name Legwork while chairbound is irony. I didn't notice that. You're right. 이제 Fucking Legwork stuck in a 너만의 wheelchair. 다음역을 결정하도록 해. 나만의 다음역? 그게 어딘데? 난 처음부터 줄곧 너만 따라다녔잖아. Is your destination gonna be the fucking gas station for the cigarettes he never got? 미샤 왜 그래? 너 오늘 진짜 이상해.
괜찮아. 기분이 안 좋은 게 컴퍼시. 아니니까. 시계 트릭이라. 하긴 이 꿈속에선 시계 트릭으로 모든 일을 해결할 수 있을 것만 같지. Penacony being so fucked up makes a lot more sense now that I've realized the watchmaker age regressed himself into being a little kid because he has deep, deep childhood traumas for being left alone with just clocks as his imaginary friends. Penacony being as fucked up as it is makes a lot more sense now. 그렇다면 시계 트릭이 뭔지 알아? 뭔지 아냐고? 잘 모르겠어. 누구든 길을 잃고 어디로 가야 할지 주저할 때가 있어. 그런 상황은 꿈 세계 내부뿐만 아니라 외부에서도 벌어지지. I just noticed that because this is the Stella Rune. This is the Sydney Opera House. This is the Stella Rune. It doesn't really match the Art Deco aesthetics of the rest of Penacony. It kind of sorta does, but it doesn't. 하지만 겁먹지 않아도 돼. 막막함을 느끼다가도 사람들은 어느 순간 마음을 먹고 위대한 결정을 내리곤 하니까. 그게 냉정함이든 기쁨이든 Wait. 분노든 슬픔이든 I think Mikhail is refuting all of Sunday's bullshit in this moment. 그러면 발걸음을 내딛고 나만의 He 길을 actually, 나아갈 수 he 있게 is. 돼. Okay, so this entire segment must be a flashback to show us why Sunday is full of shit. 그 작은 힘을 내게 줄 테니 더 많은 이들에게 그 힘을 전해줘. 그 힘이 바로 개척의 의지인 시계 트릭이야. Why is his eye a keyhole, though? 시계바늘은 쉴 새 없이 돌아가지. 인간의 혼란, 번뇌, 나약함이 끝나지 않듯이. What's that? 하지만 that's the hat. 사람은 결국 앞으로 나아가야 하지. 네 시계바늘이 항상 앞을 가리키고 What happened to your eye, Grandpa? Your eye's kind of fucked up. 여기서 끝일세. 앞으로는 My hat. My hat. 네가 It's mine. 걸어가야 할 길이지. Thank you for the gift, Grandpa. This is my hat now. 개척이란 아무도 가지 않은 길을 따라 Oh, 더 멀리 are we about to have a boss fight with Sunday? The rat bastard? 미아의 씨의 꿈속 페나코니는 질서에 속하지 않아요. I didn't even realize that was me talking. Wait, what? The main character talks so little, I didn't recognize his voice to know that was supposed to be me talking there. That is one hell of a stank face that Sunday is giving us. Sunday is looking at us with that sidelong glance like we just did the most cringe bullshit. 하필 이런 때 그 에이언즈가 페나코니를 바라보다니. 개척의 계승이 공명을 일으킨 걸까요? 아니면 여러분의 단결이 에이언즈를 감동시키기라도 한 걸까요? Also, that was the three-faced Harmony. Because Harmony is full of shit. Harmony is so full of shit that it's not even two-faced. It's three-faced. That's how untrustworthy Harmony is. So fuck the Harmony Aeon. We're gonna beat the shit out of Sunday, then we're gonna beat the shit out of Zippy. I don't know how to pronounce XIPE. I think it's Zippy. 다른 가능성도 있어요. 어쩌면 그분도 페나코니 미래가 누구에게 달렸는지 궁금해서 I want to 스승을 witness a 떠난 에이언즈의 furious 대신에 ass 보러 온 beating 게 on Sunday. 아닐까요? 그렇다면 페나코니의 꿈의 주인과 107,336명의 참나무 가문을 대표해 여러분을 정식으로 초대할게요. You know, that's 107,000 seems kind of low. I would have expected a bigger family. I know it's only like one of 5 or 6 families, but only 100,000, that seems pretty small.
페나코니 극장으로 가서 곧 열릴 조화의 축제에 참가해 주시죠. 물론 여러분은 관객석이 아닌 무대에 오르셔야 해요. 스텔라론, 페나코니, 더 나아가 은하 전역의 미래에 관한 Look, you have to understand, 공평하게 Granton. 처리해 봅시다. I'm channeling Harmony so I can beat the shit out of it. You have to remember, in this game, I'm the personification of the cancer of all worlds. 아케비리의 길을 믿으신다면 그분의 I'll change my 용기와 opinion 각오를 on Zippy 보여주시죠. soon. Yeah, I don't know. I'm not down with the hive mind cult. Although I guess to be fair, the hive mind stuff is more order than harmony. But, and it's a big hairy but, Zippy is still a three-faced bitch, and you can't trust her. I trust Harmony less than an elf. Which is saying something, because we know how I feel about knife ears. Nope. Joke's on you, I already unlocked this. I already got the hat. Nope. What the girls got? 그러니까 우리더러 조화의 축제에 와서 Yes, Marks, that means we have a boss fight 거지? scheduled. Harmony is now my cancer. Why do you have to phrase it like that? Why do you have to hurt me? 그런 것 같아. 뭐야 진짜? 악당이 언제쯤 덮쳐올까 긴장하고 있는데 공평을 운운하다니. 우리는 전혀 안중에도 없었던 거 아니야? March, even you should be getting wise to Sunday's bullshit by now. 아무래도 썬데이 씨는 자신의 이상을 굳게 믿고 있는 것 같아. 진심으로 우리에게 Sunday is 질서의 deeply 오름을 committed to 진행하고 the 싶은 거겠지. fiction that he's created instead of reality. 조금 전 썬데이 씨에게서 강렬한 신념과 지배욕을 느꼈어. 대결에서 정정당당하게 이기지 못한다면 그도 자신을 설득하지 못할 거야. 그러니 썬데이 씨는 앞으로의 대결에서 전력을 다해 싸울 테지. Yeah, Schrodinger. Sunday's been doing a lot of self-reporting on what a rat bastard he is. I flexed too hard with my swag. Guess I gotta pay my dues. 하여간 넌 왜 중요한 순간마다 나사 빠진 사람처럼 I'm 되는 not 거야? hesitating, March. I'm styling. 우리는 하멸의 절멸대군도 처치한 몸이잖아. 질서 따위는 아무것도 아니지. We've dealt with two Lord Ravagers, haven't we? Wasn't the dragon boss at the end of the Hurdy space station a Lord Ravager? I don't remember. It's been a while. 뿐만 아니라 미아일 씨처럼 먼저 간 사람들의 수건을 위해서라도 은하열차가 가만히 지켜볼 수만은 없어. 우리가 바통을 넘겨받은 이상 그들의 의지를 저버릴 수 없지. 하지만 그건 질서도 마찬가지예요. 그들의 계획은 하루아침에 세워진 게 아니에요. 그 They have a 속에는 profound 실제의 hive 수백 mind. 년간 길러낸 There's a technical 거대한 term there, 의식이 Firefly. 자리 잡고 있죠. 꿈세계에 오고 싶다는 갈망, 깊이 잠들고 싶다는 나태함, 그리고 도피와 포기. 은연중에 생겨난 사람들의 한 세계의 Terminal 의지를 harmony. 이용해 A현지의 강림을 I mean, 기원하는 unironically, that's basically 그들은 Penacony, 단순한 terminal 생각이 harmony. 아니에요. 페나코니의 미래를 위해서라도 Because that's the 여러분만 entire 싸워야 할 수는 story, is 없어요. that it's collapsing under the weight of its own bullshit into the Stellar Rune. Oh, the dragon was a pet of the Lord Ravager. Okay. 그게 무슨 소리야? 우리랑 같이 안 가려고? Yeah, wait, what? You're not coming with us? 아무래도 반디 씨는 다른 전장으로 간다는 것 같아. No! I want my state-mandated girlfriend. I don't want to lose her again. 네, Aw. 출발하기 Sad. 전 운명의 노예는 제게 이번 여정에서 잊을 수 없는 수학이 있을 거라고 It's so 느꼈어요. wild to me 그가 써낸 각본은 몇 줄에 that 불과했지만 characters don't 도저히 even call him 넘어갈 수가 Elio. They 없었죠. just call him Destiny's Slave. That makes him sound like such a bitch. Was your reward me? Your plot-issued boyfriend? 제가 꿈의 땅에서 3번의 죽음을 겪게 될 거라고 적혀 있었거든요. What were the other two times? 3번의 죽음? 그냥 비유한 거겠지. It's fine, Mark. She gets better. 첫 번째는
죽음만큼 괴로운 고통이 Okay, we 있어. saw that one. 내가 깊은 잠에 날개 칼날에 관통되고 나서야 뒷이야기가 만들어졌지. 각본은 언제나 정확하지만 페이지를 넘겨야만. Yes, I knew she 결과를 wasn't 알 수 gonna 있어. join the crew, but I can still get my hopes up. 이제 두 번째 죽음의 뜻을 알아챘으니 그걸 실행에 옮겨볼까 해. 모든 게 순조롭다면 너희에게 많은 도움이 될 거야. What's her second death gonna be? I actually don't know. The only other loose thread I can think of is Sparkle. But I don't think there's any connection between Firefly and Sparkle. 이 대결에서 이겨야만 페나코니에도 미래가 있을 거야. 뿐만 아니라 이렇게 해야만 세 번째이자 마지막 죽음이 가장 비참한 형태로 나타나지 않겠지. Your real death in real life instead of the dream death. 가장 비참한 형태라면 진짜 죽음이야. 페나코니의 모든 사람이 질서의 좋은 꿈에 영원히 빠지고 말겠지. Okay, so the third death is the optional death if we fuck up. Yeah, we always have March. 그건 어떻게든 March 해야 is 할 low-key 일이야. the real girlfriend of the story, even though the story never acknowledges her as that. The story is always trying to portray March as just the friend, but unironically March is Honkai Star Rail's girlfriend experience, because all her side quests are you going on dates with March. 반디 씨, 그럼 각오는 되어 있어? Like, especially the, God, what was it? The Pokemon ripoff arc on Bellabong after the Lufu, if I remember right. That was just the extended date with March. 네, 각오가 없었다면 이곳에 오지도 Because 않았을 거야. she dragged you along on her weird hobby. 은하열차를 도와준다니 또 한 번 진심으로 고마워. 꼭 현실에서 다시 만나자. There's something else on Lufu with March. That was a date. I don't remember what it was, though. 네, 이만 가볼게요. 부디 개척의 And there is 여정을 more sightseeing on 영원하게. Bellabong as well. There's been a few dates with March. Oh. Oh. Get in the Pokeball, Firefly! 꿈에서 Get your ass in the Pokeball! 다들 준비됐니? 땅에서 돋아난 새싹. 이는 아침 햇살을 Nope. 받으며 피어나. She's going Jetstream Sam. 반딧불이는 생명을 불태워 가장 찬란한 빛을 내지. 깨어난 현실에서 다시 만나게. I like Jetstream Sam, but I wish he didn't have the Xbox Live voice changer. 오늘이 지나면 은하 역사에서 예페라라는 이름은 사라지고 영원한 Oh, this is 불길의 another 관자가 flashback. 그 자리를 This is a 대신할 거야. flashback to the 그리고 flashback 머지 않아 초대장 한 통을 받게 of them 되겠지. talking about Acheron wiping out some people for their invitation. 그것이 네 다음 목적지가 될 거야. 꿈의 땅, 페나코니. 그곳에서 네가 I 원하던 could have sworn she said that 또는 her homeworld was 해방을 Penacony, but that might have just been a lie. Because that was when we first met her. 그 세 번의 죽음을 말하는 거야? 은낭한테 들었어. 그게 내 각본에 없는 게 참 아쉽군. I forgot that Blade is an edgy boy who just wants to die. 난 We can 살고 arrange 싶어. that with Acheron. 하지만 그렇다고 죽음이 두려운 건 아니야. 죽음의 이면에는 영생이 존재하지만 난 단 한 번도 그걸 바란 적이 없어. 사람은 누구나 죽어. 나도 그렇고. 죽음은 각본처럼 거스를 수 없는 운명이야. I think... 하지만 그렇기 때문에 Hold up. While I want to live, I'm never afraid of death. The opposite of death is eternal life, and that's something I'll never desire. I think with Firefly's entropy disease thing, the logical conclusion of that is that she already is eternal life, because her perception of time is running slower than everyone else. And it's going to keep getting slower
It's hard to explain because I'm not five-headed enough. But basically, she is de facto eternal life because her clock is running a lot slower than everyone else. 자신이 묻힐 곳을 찾아야 해. So it makes sense why she doesn't want it. 넌 죽기 위해 사는 건가? 그쪽도 마찬가지. No, she exists to be Jetstream Sam and have really cool boss fights. 당신이 바라는 결말은 타인이 정의한 게 아니잖아. 지금 죽는다면 난 그저 경기일 뿐이야. 하지만 난 사람의 신분으로 죽어야 한다고 Based. 생각해. She wants to die as a person. 그것의 정의는 내게 멀리 떨어져 있지만 평범한 사람들이 평생 찾는 것도 이런 답이 아닐까? 묘비명의 짧은 이름이라도 남기는 거 말이야. Have you considered having an actual name instead of the name of your mecha suit? 한때 내 것엔 그라모스 철기라고 새겨져 있었고 지금은 스텔라론 헌터라고 새겨져 있어. Interesting. 그리고 언젠간 Iron Cavalry sounds cool. Does she basically have a huge gravity well inside of her? It's never explained what her chronic disease is. I forget the exact name of it, but it's entropy something something. You have to remember that Honkai Star Rail is fantasy, not sci-fi, so they're never going to explain it in that detail. That's just my logical conclusion of what it means. 반디라는 이름과 It's one reason why my theory about Honkai Star Rail's story and world is that it's taking place near the end of the universe. Like the entropy death of the universe. And I doubt that's canon. I severely doubt that the writers have thought that much into the story, because that's also way too sci-fi for this game. Which is, like I say, fantasy, not sci-fi. But what was I saying? I talked myself in a circle there. 정말 뜻밖이군 친구. Oh, 그 Gallagher. 밑도 끝도 없는 계획이 이루어졌어. 설마 무명객은 전부 그렇게 폐기로만 일처리를 하는 Yes. 바보들인 건가? It wasn't a crazy plan. It was literally just doing whatever seemed cool at the moment. There was zero plan. 허황된 좋은 꿈이 머지않아 끝날 것 같은 냄새가 나. 그 무명객 일행은 비록 젊지만 이 일을 해결할 능력이 Yeah, like I 있다. said, it's not canon. That's my just. 그랬던 것처럼 It's my. I'm very sci-fi brained. I have a hard time treating things not as sci-fi, where I think things through to their logical conclusions. So when I say that, I really mean I severely doubt it's canon, because that's just my interpretation of the setting based on what they've said in the story. And also, like I said, I severely doubt that's something they've even considered, because that's just not the kind of story or setting that Honkai Star Rail is. 자네가 그 If I had to 광경을 put a 직접 genre 보시도록 name or whatever 해주십시오. for the kind of story or whatever Honkai is, I would call it space fantasy. 허구의 삶으로 Not even 감싸는 science fantasy, 순간 because this game is so 존재하지 fast and 않는 loose with 것이나 concepts. 마찬가지니. It's why every now and then on these streams I'll say it's fantasy. They can do whatever the fuck they want. 무명객 일행뿐만 아니라 그 날개머리 녀석도 자네와 똑같다. 어찌나 고집불통인지 모든 게 운명의 장난이로군. 이 망할 운명의 길만 아니었다면 서로 말이 더 잘 통했어. Yeah, instead of saying magic, they tend to invent technobabble or pseudo-technobabble. It took me a while to get used to it with this game, because like I say, I'm extremely sci-fi brained. I have a hard time accepting a fantasy story for what it is, because I'm always looking for the logical conclusions and stuff. 그 녀석들이 우리를 어떻게 저주했는지 기억. But that is one reason why I've been enjoying Honkai so much, the story that is. Because it's forcing me to accept and understand a story through a perspective that I don't normally use, which is good. It's good to change up your perspectives once in a while. What the fuck has Gallagher been saying? What the fuck has he been saying this entire time? He didn't have a plan of...
Miss Sunday's a crackpot. Okay, yeah. 그래 말이 진실인지 He's just waxing poetic about everything working 자유를 out. 추구하는 게 지옥에 떨어진다는 것을 의미한다면 I treat this story as they care more about the characters, and it's honestly hard to talk about Honkai Star Rail's story because it's so episodic, and the individual episodes also are getting very long. Because Penacony, I think I mentioned it earlier this stream, I'm pretty sure Penacony's runtime so far, and it's not even done, is longer than Bellabong and Lufu combined. Because the dialogue has really inflated the runtime. And I've been enjoying it, but it's gotten a lot longer. Yeah, it's all about internal logic. That's correct. Because even with fantasy, you have to keep some kind of internal logic in check. 지옥에서 못다한 저녁 식사나 하자고. Are you about to go Leonidas? Are you about to go find 300? 잊을 뻔했군. 이 헬로우 앤 굿바이로 건드릴 청하지. What? 참자. 완벽하지 않은 내일을 위하여. Yeah, he calls himself fictionologist. I was really not listening or paying attention to this entire thing. Something fictional is seen through it ceases to exist. So does that mean Gallagher is about to disappear? I know Misha won't disappear because he can visit the train. I don't think Gallagher's on the guest book yet. 정말 Oh, Akron! It's 이 white. 사해 근처에서는 살아있는 생물을 보기가 정말 힘든데 자네는 정말 운이 좋군. I'm kind of regretting not calling the stream like a half hour ago after we finished talking with Sunday, because now we're stuck in an hour-long cutscene. 생명의 기운을 따라온 I missed the off-ramp. 이런 곳에선 Now we gotta wait till the next 또 exit. 보이는 법이죠. 열매가 좀 밍밍한 게 아쉽지만요. She prefers peaches. 정말인가? 자네는 모를 수도 있지만 이런 열매는 과즙이 많은 편이네. 유일한 단점이라면 씹을 때 매운맛이 난다는 것이지. Ew. Wait, are you guys eating jalapenos? What the fuck? Yeah, we knew Gallagher... Did we? We've known for a while that Gallagher, at some level, was a fake person, because a while back, Sunday pointed out that Gallagher is an amalgamation of several different people that he knows. And that's when Gallagher, quote-unquote, killed Sunday and brought him to the reef. 미각을 잃은 건가? But we haven't known what exactly Gallagher is. And I'm still not sure. 완전히 잃은 건 아니에요. 은은한 단맛 정도는 느낄 수 있죠. 이곳에 오기 전까지 전 오크론에 있었어요. 그곳에도 인적 없는 절벽과 불더미가 비추는 밤이 있었죠. 하늘에서 내리는 자줏빛 눈을 입에 머금으면 라즈베리 맛이 났어요. Burgundy snow. Why would you lick the burgundy snow? 아주 달콤하진 않았지만 그 맛이 지금도 Why? What would possess you to lick the burgundy 지금까지 snow? 걸어온 길을 이어주는 게 굵직한 사건이 아니라 이런 잊을 I 수 feel 없는 like that's a 순간들이라는 heated 걸 Darwin moment. That's natural selection at work. 신경 쓰지 마세요. 점차 자아를 잃어가는 건 모든 자멸자가 직면해야 하는 현실인거려. 적어도 전 감각과 기억을 완전히 잃지는 않았잖아요. Yeah, I do remember that.
But I was confused by that because if it was being literal, that was very strange because it seems like at the beginning of the story arc, they made it sound like it's been centuries or something since the Watchmaker got dropped off and Penacony had his revolution. So I've been under the impression that the dream world is pretty old. And then so would the fictional characters like Misha and Gallagher. 그럼 여정에 새로운 각주를 더하게 된 것을 축하하지. I might have just misread when they were talking about that, or misremember because it's been like a month and a half. The 13th tarot card? No, I don't. I actually have a couple of sets of tarot cards because I was kind of studying up a little because I was toying with the idea of doing like an ASMR stream learning tarot. That's just a thing to try. The world? Is it the world? I thought the world was one of the later ones towards the 20s. 작은 고추가 더 맵다더니. 그래서 어떻게 됐나? 사수가 되고 말았죠. 유감이로군. 애잔한가요? 전 그렇지 않아요. I don't dislike Acheron's flashbacks, but they're kind of a drag. They really drag the pacing down. Oh yeah, it's Steph. That makes sense. Because they've also... 자네가 동료를 위해 슬퍼하고 있다는 증거라네. I don't know if I misinterpreted it, or if they directly implied it. But it seemed like at one point, they at least implied that Gallagher was Sleepy, the Death Dragon thingy. 두려움일 수도 있을까요? 두려움. 자네에게선 그런 감정이 느껴지지 않는데. I think that was when we first got to the reef. 그녀와 함께한 30일을 잊을까봐 두려워요. 제 인생의 모든 31일처럼 말이에요. 그중 대부분은 빗물과 함께 What were they talking about? Okay, I thought they might have been talking about Black Swan or something. 이 붉은 기억도 사라질까 두려워요. 이 은은하고 따스한 붉은색을 빼면 제가 볼 수 있는 색은 거의 없죠. 정말 뜻밖이로군. 희와 파멸, 혼란을 질리도록 봐온 레인저가 붉은색에서 따스함을 느끼다니. 이런 따스함을 많이 느껴봤거든요. 아주 오래전 저는 누군가와 약속했죠. 그것을 더 많은 사람에게 전하고 여생의 모든 순간 모두에게 더 나은 결말을 찾겠다고요. I feel like in another one of Acheron's flashbacks, this came up. But she might be talking about Grandpa, well, because they're both from Honkai, in fact the third. But I don't know that story. 그것은 타오르는 불이자 만개한 꽃이며 이 동굴 속 열매와 같아요. 그건 바로 생명 그 자체로 순식간에 사라지지만 시선을 사로잡기엔 충분하죠. 끝으로 그건 절 인도해 존재의 지평선을 넘어 피안의 끝에서 공허를 끊어낼 거예요. 깊이 잠든 무상자 축복을 받았으면서 어떻게 그분을 죽일지 생각한다라. 이건 정말이지 완벽한 공허로군. I wasn't expecting that from Acheron. That's actually kind of fucking funny and based as hell. That Acheron is so nihilistic she wants to kill the god of nihilism. 다만 한 가지만큼은 정확하네. Although this game has its own peculiar definition of nihilism. 이 붉은 불을 바라볼 때만 스스로가 살아있다는 걸 느낀다. Or maybe China has a different meaning of nihilism than we do in the West. 비는 언제쯤 그칠까요? 아마 죽은 자의 원념이 사그라들면 날이 길지 않을까 싶고.
4 hours. Oh my god. The hour-long cutscene is not over yet. Sorry guys, we still gotta wait for the next exit. 다낭 씨, 비아리스 카만드로스 행성에 대해 들어본 적 있어? 거긴 화합의 영향 아래 있는 지상 천국 중 하나이자 Biaris 크고 작은 다르다는 문화의 Gamandros. 주민들이 몰려든 인간들의 지상 낙원이야. Oh, it's part of the hive mind cult. Fuck that. 반 엠버기 원전. 가족은 그곳에서 전례 없는 축제를 열었어. 그리고 축제가 끝난 후 행성에 있는 모든 사람이 Wait. 가족의 일원이 됐지. The Charmony Festival is gonna hive mind everyone on Penacony. Is that what she's saying? 똑같은 일이 페나코니에서 벌어진다는 건가? Also, this is the memo keeper, the one who messes with your memories. She's lucky she's so hot. Otherwise, she'd be way too creepy. 그게 아니라면 설명이 안 되잖아. 가족은 시기공의 초대라는 빌미로 모든 운명의 길을 건넌 자를 이곳에 머물게 했지만 유일하게 공허의 사도만 쫓아냈어. 공허의 영향으로 난 다른 운명의 길에 영향을 받지 않고 오히려 은연중에 그들을 물들일 수 있어. There's more. 어쩌면 이게 바로 가족이 원치 않는 변수겠지. No, I'm not escaping. Whenever I play Total Warhammer, I have a hard time not playing Empire. 그건 아닌 것 같아. 그 행성은 신형 시스템에도 가입되어 있지 않으며 은하 궤도에 Every now and then I'll do a Dwarf run because they're fun, but I mostly just stick with the Empire. Sometimes I'll do a Nord. What are they called? The North dudes? Not the Chaos North, but the regular North tribes. Because having a stampede of the mammoths is really funny. 이런 행동은 은하 절반의 파벌에 선전포고하는 거나 마찬가지인데 가족에겐 그럴 이유가 없어. There might be a difference between Black Swan and the other mind control people, but she's still a part of the faction, so I don't trust her completely. 그들이 정말 화합을 추구한다는 전제하에 말이지. 무슨 뜻이야? 페나코니의 빛에 휩싸인 운명의 길은 순수하지 않아. 이곳의 I don't think it 화합에는 has any 불순물이 purities. 섞여 Harmony 있다는 here is 거지. fucked up. 먼 옛날에 벌어졌던 곤충 때 재난 기억나? 번식 타이츠론스가 우주의 끝없는 재난을 일으켰잖아. Tazeroth. 혼란과 막막함 속 그 재난은 Tazeroth. 신들의 Twosies. 전쟁으로 변모했지. 그 전쟁에서 번식과 질서 두 에이언즈를 잃었어. 공교롭게도 두 운명의 길이 Harmony? 맞이한 전환점이 한 에이언즈와 관련되어 있었지. I feel like I should have been paying more attention in the simulated universe right now. 화합의 실패. Yeah, Harmony. 그는 신들의 충원. Is that why Harmony is a three-faced 이유는 bitch? 모르겠지만 질서의 에나를 흡수했다고 해. 이런 혹 같은. 그러니까 Holy 주인 forkaroni. 없는 두 운명의 길이 계략을 꾸미고 I 있을 like 수도 Boot Hill 있다는 more 건가? the more screen time he has. I was kind of iffy on him at first, but I like Boot Hill. They're historians. Oh no. 하지만 페나코니에 번식의 자손은 나타나지 않았어. 그렇다면 가족의 숨어든 Not the 천의 academics. 하찮은 죽은 에이언즈를 부활시킬 계획이라는 건가? The descendants are the hive mind cult. Oh, that's interesting. 아직 단정 지을 수 없지만 적어도 그들이 조화의 축제를 이용해 계획을 꾸민다는 건 My 확신할 수 theory is 있지. now that Sunday is for order, but he's being played a fool because it's really descendants of propagation who are the mind control part of the harmony. 이런 울보유령 같으니라고 뭐가 이렇게 복잡해? 그럼 우리더러 지금 당장 아스타나를 떠나라는 건 무슨 뜻이지? 더는 방법이 없다는 건가? 조화의 축제를 앞두고 어떻게 해서든 꼭 확인해야 하는 일이 있어. 워프는 가장 효과적인 수단이지. Is she gonna test if there's the swarm thingy going on with the jump? Oh no, wait, she's gonna do a dream jump because when we very first came to Penacony, we had a weird dream with Acheron and she killed us. 아니, But it's fine, she can kill us because she's wife. She's allowed to. 지금 바로 다른 방법을 쓰도록 하지.
설맹욱조를 사용할 생각은 아니지. Oh, no, they're just gonna summon the Lufu. 맞아. 나부 운기군에 지원이 있다면 충분하겠지. I mean, I won't mind the Lufu getting a cameo. That'd be cool. 그건 평생 단 한 번만 쓸 수 Especially if 있는 it's Donkey 물건이라고. Kong. 잘 생각하는 게 좋을 거야. Donkey Kong, or Yukong, whatever her name is, the other fox lady who was Tiny Gun's boss, she really grew on me after the Lufu arc. Because all her side quests were so good. 이미 결정했어. Also, 내 Yukong is 동료들도 dummy hot. 평생 단 한 번만 가질 수 있는 존재야. I'm glad you enjoy my theories, because one of my favorite things to stream is complete schizo theories. And I found that out when I think it was when I was playing Slay the Princess earlier this year. When I realized how fun schizoing out is. Also, the life and suffering of Sir Branty was good for that. 이곳은 자네뿐인가? Burb. 그 무명객의 Burb. 실력은 인정하지. 우리의 비밀은 순식간에 가족 전체에 퍼졌고 컴퍼니의 우주선은 아스다나로 집결하고 있네. Oh, are they planning to hive mind the IPC too? 이런 중요한 순간에 모든 소리를 조화시키는 신에게 선택받은 자는 어디 있는 건가? 그게 무슨 말씀이세요? Oh. So the rat betrayed Robin to keep her safe from the hive mind? 여기 이렇게 버젓이 서 있잖아요. 알다시피 우리의 계획대로라면 조화의 축제 주인공은 Maybe that's 바로 그 giving 아이야. Sunday too much credit because he's a total rat. 하지만 계획이 바뀌었어요. 질서를 위해 노래하는 것이 여동생의 본심이 아니란 걸 알았거든요. 여긴 저 혼자로도 충분해요. I mean, he has a nice voice, but can he sing? 넌 어릴 때부터 똑똑했으니 지금 그 행동이 어떤 대가를 치러야 할지 잘 It is 알고 neat to 있겠지. know that the bird all this time was the Dream Master, because for the longest time I was thinking the birds were Sunday's familiars or something. 이게 배신이라고 생각하신다면 하늘엔 두 개의 태양이 있을 수 없는 법이니 필요하다면 전 태양을 떨어뜨릴 생각입니다. 자네는 업보를 믿나? No, karma's fake. 업보가 존재한다면 누구에게나 그렇겠죠. 당신에겐 당신의 업보가, 저에겐 제 업보가 따를 테니. 제 업보는 I have never 당신과 once in my 무관하겠죠. life 곧 met 퍼지지. someone who believes in karma unironically and them not be full of self-contradicting bullshit. Mr. Gopherwood. Really should have just called him Dream Master, because reminding me that his name is Gopherwood is so silly. 뭐 상관없네. 자네가 대신 희생하고 싶다면 소원대로 해주지. Don't let Sunday fool you. He's still a rat bastard who betrayed his sister to put her in a cage. 제 예상보다 더 빨리 양보하셨네요. 이유가 뭐죠? 너흰 질서의 쌍둥이로 태어났고 둘 중 한 명은 이 길을 걸으며 정해진 결말에 도달하게 될 운명이었네. 이것도 계획의 일부였던 건가요? He predicted you were going to be a rat? That tracks. 물론이지. 예나 지금이나 정말 영리하군. Oh my god, this is actually going to be an hour-long 개막 cutscene. 시간이 I just 다가왔으니 looked at the time. 이만 가보게. 화합의 권능을 빼앗고 자네의 업보를 밝히게나. What is this, the 5th or the 6th consecutive cutscene? 마지막으로 Since I decided to 하나만 더 여쭤볼게요. not recognize the off-ramp and talk to the girls? 왜 질서가 강림하는 곳으로 페나코니를 선택하셨나요? 절망적인 세상이 더 나은 선택이었을 텐데. I'm still thinking that 당신은 because 자유를 it's a total 추구하는 hive 사람들로 mind, 가득 that 찬 it's 꿈의 도시를 선택하셨죠. propagation, not order, 그 with the 이유가 bird 뭘까요? man. The little bird, not Sunday. 공평을 I think 위해서 Sunday is with the order, not propagation. But I think Dream Master is propagation.
마음속 정의를 잃으면 우린 화합의 전철을 밟게 될 테지. 그러니까 스텔라론을 이용해 꿈 세계를 조종한 건 당신이 아니라 Wait, it isn't? 한담은 여기까지만 하지. 이만 시작하게. 107,336명의 Who would it be if not 참나무 him? 가문 영혼이 이 순간을 오매불망 바라왔으니 I can't think of any other named characters who would even be aware of the Stellar Rune. Unless when he said him, he meant propagation, not dead bird. Why is the bird dead? 난 하늘로 날아올라 태양으로 변할 것이니 내 피 아래 만민은 힘차게 자라나고 Where'd all the dead birds 모든 come from? 죄악이 드러나게 될지어다. But why the dead birds? 페나코니 극장 내부는 이렇게 생겼구나. Can we get an off ramp? I have to pee. 소다수를 I want to get off the interstate. 정말 짜릿했어. I missed my exit. 가 머지 않았는데 왜 아직도 입장이 시작되지 않은 걸까? 뿐만 아니라 극장 안이 수상하리만큼 고요해. 관객도 관객이지만 직원이나 배우도 안 보여. It was a flop. Flopped harder than Aventurines. 사람이 한 명도 Stunt. 없는 건 좀... 아니, Real talk, Aventurine invited the entire Dreamworld. He only got us. He flopped. 우선 곳곳을 둘러보자. 다들 조심히 가도록. Oh, thank God. Okay. We finally got our exit. Okay. I hope everyone enjoyed that. If you did, like, comment, subscribe, share if you haven't already. We will probably continue this and have our boss fight with the Rat Bastard in Chief Sunday. On Saturday or Sunday. Because for the rest of the week, Wednesday, Thursday, Friday, we're playing Stellar Blade. Because that's, the port is releasing on Steam tomorrow. So I'm looking forward to that. Hope you guys are too. So I will see everyone tomorrow for Stellar Blade at 1:40 a.m. Eastern. Hope you all have a fantastic Wednesday. I'll see you all later. Take care, everyone.